So, good morning. First year Bcom Computer Applications. First semester Information Technology or Fundamentals of Information Technology or Information Technology. First unit Generations of Computers. Generations of Computers. Essay type question. Generations of Computers. Essay type question. So, మనకి కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ ఆర్ 5 types. ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్, ఫోర్త్ జనరేషన్ అండ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్. సో ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 1940 to 56, అంటే 1940 నుంచి 56 వరకు. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ vacuum tubes are used as an electronic device for calculations and storage and controlling purpose. So what are the advantages of a first generation computers? Means fastest device and execute mathematical problems and calculations. So disadvantages: the functioning of these computers depends on the machine language. So కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ లేదా మిషన్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి జనరల్గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేది ఫస్ట్ జనరేషన్లో జనరేట్ అవ్వలేదు, ఎవాల్యుయేట్ అవ్వలేదు. సో మిషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేసేవారు. సో మిషన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఏ డిఫికల్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఈజ్ ఏ బైనరీ లాంగ్వేజ్ అండ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టూడ్ అండ్ వెరీ difficult to use, and there were generally designed a special purpose. These are a special purpose. These computers are also called as special purpose computers. Vacuum tubes technologies are used, so they are very large and bulky, so occupies more space and generates more heat. సో ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే దే వర్ జనరల్లీ డిజైన్డ్ యాజ్ స్పెషల్ పర్పస్, మీన్స్ నాట్ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్, స్పెషల్లీ డిజైన్ పర్పస్ ఆర్ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్. తర్వాత వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ వాడతారు, అవి మనకి సో దట్ మనకి ఇట్ ఆక్యుపైస్ వెరీ లార్జ్ రూమ్స్ అండ్ బల్కీ spaces occupied. So they were not easily transferable from one place to another place due to their huge size, and కూలింగ్ కూడా మనకి కావాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే హీట్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి కూలింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా కావాలి. దే వర్ సింగిల్ టాస్కింగ్ బికాస్ దే కుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఏ టైమ్. మీన్స్ దే ఆర్ జనరల్లీ సింగిల్ ప్రొసెసర్ అండ్ సింగిల్ యూజర్ కంప్యూటర్స్. దే ఆర్ యూజ్డ్ టు for a single user and single purpose computers. The generated huge amount of heat and hence were prone to hardware faults. జనరల్గా హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి చాలా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి కూడా మనకి ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో మనకి ఇన్వెంట్ అవ్వలేదు. సో మనకు ఓన్లీ మిషన్ లాంగ్వేజ్ లేదా మిషన్ లాంగ్వేజెస్ మాత్రమే మనకి యూజ్ చేసేవారు. ఈ మిషన్ లాంగ్వేజ్ లేదంటే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్, మిషన్ లాంగ్వేజెస్ మాత్రమే లేదా మనకి బైనరీ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే యూజ్ చేసేవారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు యూజ్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ దట్. సో సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్. సో సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ formed in 1956 to 1963. So use transistor in place of vacuum tubes in building the basic logic circuit. So second generation కంప్యూటర్స్లో మనకి ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి వాడేవారు. సో ఈ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ బదులు ట్రాన్సిస్టర్స్ వచ్చాయి. సో వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్, ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకి అంటే మనకి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కింద ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేసేవారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండి? ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటింగ్ డివైజెస్ ఆఫ్ ద టైం. అంటే ఆ టైంలో మనకి స్పీడ్గా పనిచేసే మిషన్స్ అన్నమాట ఇవి.
ఈజీ టు ప్రోగ్రామ్ బికాస్ ఆఫ్ ది యూజ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఇన్వెంట్ అయింది కాబట్టి మనకు ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి వచ్చింది, ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి మనకు పాసిబుల్ ఉండేది. థర్డ్, కుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఈజీలీ బికాస్ దే వర్ స్మాల్ అండ్ లైట్. సో స్మాల్ అండ్ లైట్ వెయిట్ కాబట్టి మనకి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉంది. రిక్వైర్ వెరీ లెస్ పవర్ ఇన్ క్యారీయింగ్ అవుట్ దేర్ ఆపరేషన్స్, అంటే మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా వెరీ తక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ ఉండేది. అండ్ మోర్ రైలబుల్, డిడ్ నాట్ రిక్వైర్ మెయింటెనెన్స్ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఉంటుంది, మెయింటెనెన్స్ అనేది కూడా మనకు చాలా తక్కువ ఉండేది. సో వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్? వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ second generation computers means the input and output media were not improved to a considerable extent. Means input output device ఇంకా మనకి ప్రాపర్గా డెవలప్ అవ్వలేదు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎయిర్ కండిషన్ ప్లేసెస్, మనకి కూలింగ్ యూనిట్స్ లేదా ఎయిర్ కండిషన్స్ అనేవి కావాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కంప్యూటర్స్ వాజ్ వెరీ హై అండ్ దే వర్ బియాండ్ ద రీచ్ ఆఫ్ హోమ్ యూజర్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ the cost is also high due to their uses. These are also special purpose computers and could execute only specific applications. అంటే ఇవి కూడా మనకి సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ కూడా మనకి స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ కింద వాడతాము. మీన్స్ నాట్ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్, దే ఆర్ ఆల్సో స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ and they are designed for only specific applications. Means they are suitable for specific use and specific applications only. So this is the second generation computer. So what are the third generation computers? Third generation computers means 1964 to 1975. మనకి థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో ఐసీ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ లేదా ఐసీస్ అనేవి ఫార్మ్ చేశారు. సో యూజ్ ఇన్ థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వీ మే యూజ్ ఐసీస్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటింగ్ డివైజెస్, అంటే ఆ జనరేషన్లో అవి ఫాస్టెస్ట్ డివైజెస్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటింగ్ డివైజెస్ ఎట్ ది టైమ్ అండ్ వెరీ ప్రొడక్టివ్, easily transportable from one place to another place because of their small size. So the size is also reduced. The size of the computers are also reduced in the third generation computers, so that we may easily transport them from one place to another place. అండ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఇన్వెంటెడ్. హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి మనకి ఇన్వెంట్ చేశారు. వాట్ ఈస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్? మీన్స్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్, మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని. సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మనకి ఆ టైంలో థర్డ్ జనరేషన్ టైంలో మనకి ఇన్వెంట్ చేశారంటే వాట్ ఆర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్? లైక్ ఫోర్ట్రాన్ అండ్ లైక్ దట్, C++, like that. నెక్స్ట్ కుడ్ బీ ఇన్స్టాల్డ్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ రిక్వైర్డ్ లెస్ స్పేస్, అంటే మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ఈజ్ ఈజీ అండ్ స్పేస్ ఆక్యుపైస్ లెస్ స్పేస్. నెక్స్ట్ క్యాన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, మీన్స్ వీ కెన్ యూస్ these computers to execute and run any type of applications. More reliable and require less frequent maintenance is also very less. So these are the third generation computers and these are the advantages of third generation computers. Next, what are the disadvantages of third generation computers? So what are the disadvantages? What are the disadvantages of third generation computers? So the storage capacity of these computers was still very small, means they are in a less size. The performance of these computers degraded while executing large applications involving complex computations because of small storage capacity. The cost of these computers were very high. They were still required to be placed in air conditioned places.
సో మనకి కాస్ట్ అనేది వెరీ హై ఉంది థర్డ్ జనరేషన్స్లో. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఈజ్ హై, స్టిల్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎయిర్ కండిషన్, మనకి కూలింగ్ యూనిట్స్ కావాలి. అలాగే పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా కొంచెం స్లోగానే ఉండేది. అండ్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. సో fourth generation computers are from 1975 to 1989. So in fourth generation computers we may use large scale integrated technology or circuits, LSI, and very large scale integrated technology or circuits, VLSI. అంటే మనకి దిస్ టైప్ ఆఫ్ చిప్స్ అండి, ఇవి కంప్యూటర్ చిప్స్. సో ఇవన్నీ ఆ టెక్నాలజీస్ బట్టి, ఆ జనరేషన్ బట్టి మనకి చిప్స్ టెక్నాలజీస్, ప్రాసెసర్స్ మనకి మారిపోయింది. సో ఇన్ ఫోర్త్ జనరేషన్స్ వీ మే యూస్ LSIs and VLSIs. The term personal computer PC becomes known as popular. సో ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో మనకి పీసీ లేదా పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో అడ్వాంటేజ్ అంటే వెరీ పవర్ఫుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అండ్ యాక్సెస్ టైమ్. సో ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్, ఎందుకంటే ప్రాసెసర్ అనేది చేంజ్ అయింది, ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి. జనరల్లీ ద ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ GHz. సో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ వాజ్ వెరీ లార్జ్ అండ్ ఫాస్టర్. సో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ మీన్స్ మెమరీ, ఇంటర్నల్ మెమరీ, ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ అనేవి కూడా మనకి ఫాస్ట్ అయిపోయి ఇంక్రీజ్ అయిపోయి. హైలీ రియలబుల్ అండ్ రిక్వైర్డ్ వెరీ లెస్ మెయింటెనెన్స్. అంటే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లెస్. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లేదా డిఫరెంట్ GUI బేస్డ్, గ్రాఫికల్ యూజర్ బేస్డ్ ఇంటర్ఫేసెస్ లేదంటే విండోస్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్స్ వచ్చాయి. Programs written on these computers were highly portable means teeny. So different programming languages, high level programming languages అనేవి introduce అయ్యాయి. And small programming code and small programming languages అనేవి introduce అయ్యాయి. Versatile and suitable for every type of applications means they can be designed for all types of applications. They can be means these computers are designed in such a way that they can be used for all types of applications, means any type of applications. And less power occupation and very less power occupation also. Power supply or power consumption is also reduced. And there is no need of cooling units or AC or air conditioning units are required. Next one is disadvantages. What are the disadvantages? The soldering of LSI and VLSI chips on the wires. So the working of these computers still dependent on the instructions given by the programmer. So మనకి ప్రోగ్రామింగ్ స్పీడ్ లేదా వర్కింగ్ ఆఫ్ దీస్ కంప్యూటర్స్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ప్యూర్లీ ఆన్ the programming languages used. So different programming languages and applications, softwares are introduced in that area. So depending on the uses of this, the speed of a computer also changes. So fifth generation computers. What are fifth generation computers? The different types of modern digital computers come under this category. Fifth generation computers means they are modern digital computers, and these computers use ultra large scale integrated technology, allows almost 10 million electronic components to be fabricated on a single chip, means microprocessor. So what are the advantages? Fastest and powerful computers, and being able to execute large number of applications at the same time, and that too a very high speed, means multi-programming concepts are introduced, or the multitasking applications are introduced, concepts are also introduced, and they are very high speed in nature,
processor speeds are very high speed, or they are very high speed in nature. They are fastest. They are having they are having very fast execution and running times. They are very powerful computers, and the size of the computers are also reduced to a minimal, and the users of these computers find it very comfortable to use them because of the several additional multimedia features. So the users are very grown, and they are very versatile for communications and resource sharing. So using networking concepts like that. So these are the 5 important generations. We are currently in 5th generation computers. So these are the 5 important generations of computers using. So we discussed about all the 5 important generations with their features, applications, disadvantages, and programming languages introduced or invented, processing speeds or processors used, and memory or storage capacities used, the size of the computers used. Similarly, the programming languages invented or used, applications of programming languages invented, and the hardware technologies used or invented. So we discuss all these things. This is the first essay, one of the essay or first essay type question from the first unit. So another important essay type question or another essay type question from first unit is types of computers or classification of computers. Types of computers or classification of computers. So we can classify the computers according to the following 3 categories. First one is based on operating principles, and based on applications, and based on size and capability. So this is another important essay type question. So computers, what are the classification of types of computers? This is another important essay type question. So generally computers are classified into 3 categories by using their operating principles or their applications. Second one is based on their applications. Third one is based on their size and uses. So classification of computers or types of computers. So based on operating principles. What are operating principles means? So uses. What are their uses? Based on their uses of computers. So generally computers are divided into 3 types based on their uses and applications. First one is analog computers, second one is digital computers, third one is hybrid computers. So analog computers, second one is digital computers, third one is hybrid computers. So analog computers means in these computers we may use or represent data in the form of continuous electrical signals having a specific magnitude. So generally in analog computers we may use electrical signals or continuous data signals in the form of electrical signal in the continuous electrical signals means. So next one is digital computers. In the digital computers we best use it to store and process the data in the form of digital. So analog computers and digital computers. So analog computers are generally used to represent or transmit data in the form of signals, electrical signals. For example, electrical wires or telephone wires. Telephone wires means in the telephone wires we may transmit various voices in the form of analog signals, means in the form of some continuous signals. And digital computers means in the digital computers are present used computers we may use to store and process data in the form of digital form. What is a digital form? Means digits
or digital form in the form of numbers or binary numbers or zeros and ones. So they are called as digital computers. Third one is both hybrid computers, means these features are uses both analog and digital both. So a combination of analog computers and digital computers, because it is called as hybrid computers. So based on the usage of computers or based on the type of computers, computers are divided into or classified into three forms: analog, digital and hybrid. Analog means we may use continuous electrical signals. Digital means we may use data and process the data in the form of digits or digital signals. Digital forms means number format. And hybrid computers means they can be having both the features of both analog and digitals. So classification of computers based on applications means types of computers based on applications. Applications means based on their uses of application. So again there are two types. First one is general purpose computers and special purpose computers. So general purpose computers can work in all environment, means the computers which we regularly used are called as general purpose computers, means we can use them in anywhere, any place, like home, offices and everything. Special purpose computers means they can perform only a specific task. It means special purpose computers are designed for a specific usage and specific purpose only. Means they are not general purpose computers. They can be designed for specific use only. It means a specific environmental only. So unlimited usage only, unlimited environment or limited workplaces only. So third one is classification of computers based on their size and capability. Means types of computers based on their size and capability. Means there are four types: microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers. So microcomputers are designed to be used by the individuals or PCs or desktops. So the computers which we used are generally called as microcomputers. Generally these are the size of these computers are very less small. Second one is mini computers, can handle more data and more input and output than microcomputers. Third one is mainframe computers, a very large computer. Fourth one is supercomputers, the fastest type of computers that can perform complex operations at a very high speed. So these are the different types of computers based on their size and based on their usage and based on their purpose in technology used. So we may continue in the next class.